Hello everyone, welcome back to the channel. So last video আমি discuss কৰিছিলো junior administrative assistant examৰ কাৰণে important কিছুমান synonyms. So আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি discuss কৰিম junior administrative assistant examৰ most repetitively বা most common যিবোৰ antonyms আহিব পাৰে সেই questions বোৰ বা সেই antonyms বোৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ভালদৰে ডিসকাস কৰিম with meanings আৰু কিয় ইয়াৰে opposite meaning to এইটো হৈছে সেই সকলো বস্তু আমি clearly ডিসকাস কৰিম যাতে আপোনালোকে words কিটাৰ meaning ভালদৰে বুজি পায় আৰু এই JAA examত exactly কেনেকে ধৰণেৰে এই synonym antonyমৰ questions আহে সেইটো patternতে আপোনালোকৰ বাবে মই PDF বোৰ ৰেডি কৰিছো সো বেছি সময় নষ্ট নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰো So first tote আপোনালোকে মনত থব যে JAA এৰ questions বুৰত এনেকে firstত instructions দিয়ে তাৰ আন্ডাৰত তাৰ পিছত তাৰ related questions বোৰ দিয়ে so আপোনালোকে instructions বোৰ পঢ়িব নাপাহৰিব so আমাৰ first question to লৈ যাও এতিয়া first question to কি দিয়া আছে he has been absconding from duty for the past 3 months So, যোনটো italicized কৰা গৈছে word তাৰে আমি এতিয়া opposite meaning to বিচাৰি উলিয়াব লাগে so যিটো absconding ইয়াৰে meaning টোৱে হৈছে to live hurriedly and secretly so ইয়াৰে opposite meaning to কি হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব option A appear যাৰ meaning হ'ব come into view so দেখিলে ন কেনেকে দুইটাৰে meaning to opposite হয় so তেনেকে আমি meanings bur opposite meanings bur bisari uliaba lagibo etia jao ami next question ole The research on preschooling shows that children cannot comprehend abstract ideas so abstract to etia ami opposite to sabo lage so yare correct answer hobo option C concrete to refer kore to things jibur real aru tangible hoy jitu opposite hobo abstractor কিয়নো abstract টোৱে আইডিয়া বা কনসেপ্ট পুৰক বুজাই যিবোৰ ফিজিক্যাল নহয় ঠিক আছে নেক্সট ফাইনালি হি acceded to my proposal so এতিয়া acceded ইয়াৰে মিনিং হৈছে agree নহলে বা consent so ইয়াৰে opposite টো কি হ'ব disagreed ঠিক আছে next if all the barren land around the railway tracks is converted into cultivable land, India can export a lot of agricultural produce. So barrens to refer kore heibur mati jibur infertile hoy aru unproductive hoy. So yare opposite to ki hobo fertile. Kyono fertile tue henekwa dhoronor matik refer kore jibur crop production or karone capable hoy ba suitable hoy. Next She sent me belated birthday greetings along with a beautiful gift. So belated mane hoise late. So yare opposite ki hobo? Option B prompt. So prompt jar meaning to hobo timely. Next She couldn't attend the conference because of family bereavement. So yare etia ami opposite meaning to sabo lagibo so bereavement mane hoise grief jitu kono dhoroner loss of a loved one hetur karone cause hoa grief ঠিক আছে so ami etia buji palu je bereavement mane nu ki so yare opposite ki hobo option D fortune jar meaning to hoise good luck নহলে ba chance next as we entered the animal farm we were met with a cacophony of animal sounds so cacophony your meaning to hoise harsh discordant mixture of sounds so yare opposite ki hobo harmony mane hoise pleasing arrangement of sounds next the cardinal principle of his life is never to go to somebody's house uninvited So cardinal mane hoise primary নহলে বা most important principle. So yare opposite to ki hobo secondary mane something jitu less important hoy. Next she categorically refused to recommend my name for scholarship. So yare correct answer hobo option D vaguely.
categorically মানে হৈছে in a clear and definite manner আৰু যেতিয়া আমি vocally বুলি কওঁ ইয়াৰে meaning টো হৈছে unclear নহলে বা imprecise way next The Child Welfare Department is busy preparing a comprehensive program for delinquent children. So, এতিয়া delinquentৰ opposite কি হ'ব? Law abiding. কিয়নো delinquent মানে হৈছে সেই সকল শিশু যিবোৰ ইনভলভ হয় ইলিগেল নহলে বা immoral behavior লগত so ইয়াৰে opposite আমি সেই কাৰণে law abiding ললো যিটোৱে refer কৰে to those who obey the law next although he is ascetic for his followers he follows an opulent living style in privacy ঠিক আছে so ইয়াতে আমি পালো ascetic word to ইয়াৰ আপোনালোকে meaning to বুজি লব ascetic মানে হৈছে lifestyle যিটো abstinence from material pleasures সেই বস্তুটো characterize কৰে আৰু যিটো আমি ইয়াতে opulent to পালো নহয়নে opulent to luxurious নহলে বা wealthy lifestyle to refer কৰে সেই কাৰণে আমাৰ ইয়াৰে opposite meaning যদি choose কৰিব যাও তেতিয়া হলে মানে option B হ'ব আমাৰ correct answer যিটো হয় poor next in his materialistic world a comely girl need not be apprehensive about her career so yare etia ami correct answer ro sabo lage yare correct answer hobo option C ugly comely mane hoise attractive নহলে ba beautiful so yare opposite ami ugly to loi loisu next we will never know exactly how she died we can only conjecture mane hoise guess নহলে বা hypothesis so yare guess বা hypothesis or opposite ki hobo hetu hobo proof mane hoise evidence jitue kiba eta bostu je hosa hoy hetu confirm kore next her jovial nature makes her the center of attraction at all parties so yare etia jovial to ki hoy jovial mane hoise being cheerful and friendly aru yare opposite jodi ami eta choose koribo lage hetu hobo morose yar meaning to hoise being gloomy and sullen next that all people of our country would be soon rich educated and spiritually uplifted is a great illusion so illusion yar meaning to hoise something jitue deceives kore by producing a false or misleading impression so yare opposite ki hobo obviously reality jitue hoy state of things as they actually exist jitu truth hoy aru illusioner opposite hoy ঠিক আছে next the next question to ami koru yate dia ase many people consider number 13 inauspicious itia ami inauspicious to sabo lage so yare correct answer hobo option A auspicious inauspicious mane hoise unlucky aru auspicious mane hoise something that is favorable or promising next the president remains obdurate on the question of the child's security and women empowerment yare correct answer hobo option C amenable karon obdurate mane hoise stubborn aru unyielding aru amenable mane hoise willing to listen or agree next in the boxing bout only the boxer who is offensive wins etia offensive mane ki hoy aggressive ba attacking hua to aru yare opposite jodi ami choose koru tetia hole option B hobo amar correct answer jitu hobo defensive jitue protect ba attack to resist kora to koy next he was very offhand with me when we met for the first time so offhand mane casual নহলে বা indifferent বুজাই so yare opposite jodi ami sabo jao tetia hole hetu hobo option D considered yar meaning to hobo thoughtful ba careful hua to next obesity can increase the risk of heart disease so obesity to excessive body weight to refer kore so yare opposite ami choose koribo hole choose korim slender
কাৰণ ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে thin বা lean হোৱাটো next it is onerous task to find an honorable solution to the problem of parking in the society so yare correct answer hobo option C light kionu onerous heitue bujai something that is burdensome nohole ba difficult hoato so ami hei karne light to choose korisu jitue kiba eta bostu easy nohole ba not difficult my cousin finds noting down the car numbers a good pastime so pastime to a leisure activity nohole ba hobby bujai so yare opposite choose koribole ami option C to choose korim work kionu work e task nohole ba duties to refer kore jitue efforts require kore next India is one of the most populous countries of the world populous so populous mane hoise large population thokatu so yare opposite যদি আমি চুজ কৰিব লাগে তেনে হলে অপশন বি টো আমি চুজ কৰিম deserted মানে হৈছে এটা প্লেস যত নেকি বহুত কম মানুহ থাকে বা কোনো মানুহে না থাকে so হেতু directly populous or opposite হ'ব next the idea that the living relationship is better than going in for marriage in a civilized society is preposterous so itia preposterous mane hoise absurd ba ridiculous so yare opposite jodi ami saw titia yare correct answer hobo option C reasonable karon reasonable mane hoise something that is fair aru logical next while buying a flat keep in mind that its proximity to the shopping center and children's school so itia mi proximity mane ki hoy hetu sailo yar meaning to hoise closeness ba nearness so yare direct opposite jodi ami sabo jao tetia option kita sale ami dekhim hetu hoise option D distance jitue duta points or majot space to refer kore next she is visionary and all her plans are quixotic ঠিক আছে so itia yare ami meaning to sailo quixotic yare meaning to hoise unrealistic nohole ba impractical ideas so yare opposite to ami sabogole pai golo practical so apunaluke just word or meaning bur gom paleo answer ru pae jay so amar answer ami ki palu practical jitue refer kore something that is sensible nohole ba achievable next unless he ceases to be rebellious he can't please the party president so itia ami sabo lagibo rebellious mane hoise ba eitwe refer kore resisting authority so yare opposite jodi sabo jan titia ami dibo lagibo submissive mane hoise obedient hua ba authority yield koratu ঠিক আছে next he made a random selection of names from the given list so random mane hokolu ami janu je jitu without a specific plan ba order hoy to yare opposite to hobo option A particular jar meaning to hoise something specific or chosen with care next extra police was called in to quell the disturbances so quell mane hoise suppress kora ba kiba eta postut end ani diato so yare opposite to ki hobo provoke kyo karon provoke to er meaning to hoise instigate kora ba reaction eta cause kora to next the new pension rules come into being with retrospective effect retrospective mane hoise applying to past events so ami etia yare opposite sabo hole mane ki hobo option B immediate kyono immediate to ki hoise that means etwe jitu right away hoy ase ba hoise he bostu to refer kore ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি ইয়াৰে opposite বা antonym আমি immediate to choose কৰিলো next he said that it would be retrograde step to remove single parent benefits retrograde ইয়াৰ meaning to কি হয় ইয়াৰ meaning to হৈছে
backward move কৰাটো so ইয়াৰে opposite to কি হ'ব obviously progressive যিটোৱে moving forward বা improve কৰাটো refer কৰে next the new evidence will definitely prove her innocence so innocence আমি সকলোৱে জানো যেটো free from guilt বুজাই so আমি ইয়াৰ opposite চাব হলে মানে কি হ'ব option D guilt that means the state of having committed a crime or wrong next the Islamic fundamentalists annihilated the reliance of Buddhism in Kabul so yare annihilated or ami sabo lage so annihilate mane hoise completely destroy koratu so yare opposite ki hobo option B কি হ'ব এটো revivification ঠিক আছে কাৰণ ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে কিবা এটা বস্তু লাইফ back to life bring back কৰাটো বুজিছে আপুনি যেনেকে bringing something back to life আমি সেই বস্তুটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে next the fickle minded persons can never attain their goal in life fickle মানে কি হয় এতিয়া fickle মানে হৈছে changeable বা inconsistent so ইয়াৰে opposite আমি যদি choose কৰিব লাগে তেনে হলে হ'ব steady ইয়াৰে কাৰণ meaning টো হৈছে firm নহলে বা unchanging হোৱাটো next make sure that you understand the intricacy of the whole case before you decide to support it so ইয়াৰে এতিয়া intricacy ইয়াৰ meaning টো হৈছে complexity বা complicated হোৱাটো so ইয়াৰে opposite আমি যদি choose কৰিব যাও তেতিয়া হলে মানে আমি option B টো choose কৰিম that is simplicity যিটোৱে something এনেকুৱা এটা বস্তু refer কৰে যিটো straight forward হয় নহলে বা বুজি পাবলে easy হয় next the whole house was in uproar after the announcement of names of the new managing committee so yare uproar tar meaning to hoise loud noise নহলে বা chaos so yar opposite কোৱাৰ লগে লগে আমি meaning to যদি বুজি পাই যাও ইয়াৰ opposite to বিচাৰিয়ে পাম তো ইয়াৰে opposite to হ'ব peace কাৰণ peace to calmness নহলে বা tranquility refer কৰে next in order to make the company viable strict measures will have to be taken viable মানে হৈছে something that is capable of working or functioning so yare opposite to আমি চাব হলে মানে option B হ'ব আমাৰ answer impracticable যিটোৱে এনেকুৱা বস্তু refer কৰে যিটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বা feasible নহয় next he issues only verbal orders to escape the inquiry against those orders in future so yare etia jitu verbal mane spoken words hoy so yare opposite hole mane ki hobo obviously written jitu recorded in writing he bostu to ami refer koru next Dad has put a veto on our watching television for more than 1 hour a day so itia veto mane refusal ba kiba eta bostu rejection bujai aru yare opposite to ami jitia saw rejection o ki hobo approval so approval jitu consent ba permission o bujai next it is hoped that this newly acquired plot will soon develop into a vibrant commercial center so itia ami ki palu vibrant so vibrant mane enekwa bostu refer kore jitu full of life aru energy hoy aru yare opposite jodi ami sabo jaw tetia hole ki hobo full of life or opposite dead amar answer mi pai golu so dead to refer kore jitu lifeless ba inactive hoy next a good citizen never thinks in terms of violating traffic rules so yare correct answer hobo violating or ki hobo option B observing ঠিক আছে কিয়নো violating মানে break কৰা বা disobey কৰাটো বুজায় so এই কাৰণে observe কৰাটো ইয়াৰ opposite হ'ব observe কৰাটো follow বা rules adhere কৰাটো ঠিক আছে next in this busy world people keep yelling at each other even at the slightest provocation yelling মানে shouting loudly so ইয়াৰে opposite to কি হ'ব peaceful so
peaceful কিয়নো এইটোৱে calm আৰু quiet demeanor এটা refer কৰে next niggardly people can't do social service so এতিয়া ইয়াৰে opposite হ'ব option C generous কিয়নো generous টোৱে willing to give আৰু share বস্তুটো বুজায় আৰু যত নেকি niggardly stingy বা misery হোৱাটো বুজায় next she is obsessed with the idea of her immediate marriage obsessed ইয়াৰ meaning টোৱে হৈছে preoccupied বা fixated হৈ থকাটো so ইয়াৰে opposite কি হ'ব option B open mind কিয় হ'ল কিয়নো open mind ইয়াত এই কাৰণে হ'ল কাৰণ এইটোৱে receptive বা flexible হোৱাটো বুজাইছে next she offended her husband by criticizing his policies offended so offended মানে হৈছে hurt বা upset কৰা কাবাক so ইয়াৰে opposite কি হ'ব opposite হ'ব pleased ইয়াৰ meaning টোৱে হৈছে to make someone happy or satisfied next he is an officious little man and widely disliked by his subordinates officious এতিয়া officious to কি হয় এইটোৱে refer কৰে being overly eager to offer unsolicited help so ইয়াৰ opposite কি হ'ব হেতু হ'ব liberal যিটোৱে open minded বা tolerant হোৱাটো refer কৰে next observance of the social laws is a must in Indian society observance ইয়াৰে meaning টোৱে হৈছে following or adhering to laws so ইয়াৰে opposite to হ'ব disregard কিয়নো disregard মানে হৈছে ignore কৰা বা paying attention to or not paying attention to laws so এই বস্তুটো মনত থৈ দিব next Gandhiji fought against the oppressive laws in the South Africa এতিয়া আমি চাব লাগিব oppressive মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু যিটো harsh হয় নহলে বা unjust হয় so ইয়াৰে opposite আমি চাব পাৰো হেতু হ'ব C mild কিয়নো mild টোৱে কিবা এটা বস্তু gentle বা severe হোৱাটো severe নোহোৱাটো বুজায় ঠিক আছে so harsh বা unjust or opposite টোৱে কি হৈ গল gentle নহলে বা not severe so হেনেকে আপোনালোকে মনত থৈ দিব meanings বোৰ next The hostages' ordeal came to an end when the soldiers stormed the building. Ordeal. So, ordeal toye kiba eta difficult ba painful experience to refer kore. So, yare opposite ki hobo? Option D. Pleasure. Jitwe kiba eta enjoyable ba satisfying bostu eta refer kore. So, ajir amar antonyms or upor session to ইমানে আছিল আই হোপ আপোনালোকে মই বুজোৱা কনসেপ্টবোৰ বুজি পাইছে এনে ধৰণে আপোনালোকে যদি ওয়াৰ্ডৰ মিনিংবোৰ মনত থৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই সুবিধা হ'ব তাৰে অপোজিট মিনিংটো উলিয়াবলে কাৰণ যিবোৰ ওয়াৰ্ডছ দিয়া থাকে সেইবোৰ অলপ ডিফিকাল্টি দিয়া থাকে সো তাৰে আপোনালোকে এটলিষ্ট মিনিংবোৰ জানি গলে তাৰ সেম মিনিং সিনোনিম কি হ'ব বা এন্টোনিম তাৰ অপোজিটটো কি হ'ব হেতু সুবিধা মতে ধুনিয়াকৈ উলাই লব পাৰিব So, এনে ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'ছবোৰৰ কাৰণে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আমি আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং